संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारिण घनाघनत्यम् सकल्यानगुणार्णवश वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाद्यन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारिण घनाघनत्यम् सप्तसकल्यानगुणार्णवश वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधननितनाना सिंहारतन्मन्दिरमार्जनादौ श्रीविग्रहाराधननितनाना सिंहारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तश्च भक्तांश्च निजन्यतोऽपि वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् युक्तश्च भक्तांश्च निजन्यतोऽपि वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सप्तसकल्यानगुणार्णवश वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधासि. Getting the name is not the real thing. It should be symbolic. Krishna Das, Krishna Devi Dasi, that you're Das, or that you're a servant, and that you give everything to Krishna. Everything belongs to Krishna, and you represent that Krishna is the spiritual master. It's not the Chakravarti. वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयरपार माधुर्यलीलाग्नरूपनाम्नाम् श्रीराधिका माधवयरपार माधुर्यलीलाग्नरूपनाम्नाम् प्रतीक्षण स्वादनलोपश प्रतीक्षण स्वादनलोपश वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् संसारदावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् Jur să nu mai mănânc carne, ouă sau pește. Jur să nu mai iau intoxicanți. Jur să nu mai fac sex ilicit. Și jur să nu mai joc jocuri de noroc.
câte runde de Hare Krishna mantra minim poți să încantezi zilnic. Voi încanta zilnic un minim de 16 runde. Bine. Numele tău este your name is a very appropriate name because in my life I never saw a more impractical person than you. And Cosmin is very exemplary for taking care about other devotees. And he is really merciful, so his name will correspond to this quality. And your name will be Karuna Krishna Das. Karuna Krishna Prabhu ki Valul care sunt cele 4 principii revelatoare pe care toți le urmezi până la sfârșitul vieții tale. Jur să nu mănânc carne, ouă sau pește, să nu consum intoxicanți, să nu particip în jocurile de noroc și să nu fac sex ilicit. Și câte runde de Hare Krishna mantra minim își încantezi până la sfârșitul vieții tale. Voi încanta minim 16 runde de Hare Krishna Maha Mantra în fiecare zi. All the times when Balu is actually a nickname because his real name is Vlad, but amongst the friends he was always called Balu. It's in the name of one bear from one stupid cartoon. But when they first time introduced me that this is Balu, I was looking, he's so big, and I of course meditated on the power of Lord Balaram. And you'll get the name of Lord Balaram. Your name will be Baladev Das. After your obeisances, after everyone should offer obeisances. No, just one of them. Care sunt cele 4 principii revelatoare pe care tu o să le urmezi până la sfârșitul vieții tale? Jur să resping mâncatul de carne, inclusiv pește și ouă. Jur să resping jocurile de noroc. Jur să resping intoxicanții și jur să resping sexul ilicit. Câte runde de Hare Krishna mantra tu o să încantezi minim până la sfârșitul vieții tale? Voi încanta minim, cu atenție, 16 runde de Hare Krishna Mantra în fiecare zi. When we spoke His Holiness Srila Shivaram Maharaj about choosing the names, he explained how Srila Prabhupada was doing it in a very simple way by choosing the names according to the first letter. But also Srila Prabhupada and some spiritual masters, knowing their disciples personally, knowing their qualities, they picked some names that are very appropriate according to their nature. And actually Constantine Prabhu was the first devotee that joined out together with Mirela Mataji. And both of them, they are very, very pure in heart. And in the name of Srila Prabhupada, in the name of Shri Guru Paramparam, the name of my revered spiritual master, I'll give a name which corresponds to the character of Constantine, which is very appropriate. And your name will be Arjuna Das. And Arjuna is coming from Arju. Arju means pure, Arju means white, Arju means one who doesn't have envy. And this is exactly the reason why Sri Krishna picked Arjuna to tell him Bhagavad Gita for our eternal benefit. Arjun Prabhu ki Bogdan, care sunt cele 4 principii revelatoare pe care tu o să le urmezi până la sfârșitul vieții tale? Jur să nu consum carne, pește sau ou. Jur să nu mă angajez în jocuri de noroc. Jur să resping orice fel de intoxicanți. Și jur să nu mă angajez în sex ilicit. Și câte runde de Hare Krishna Mahamantra o să încantezi tu zilnic până la sfârșitul vieții tale? Jur că voi încanta 16 runde de Mahamantra zilnic. Minim 16 runde. Cât mai multă atenție.
I also picked a name which is very corresponding to Bogdan's nature. He's a very kind of very pure and innocent person, and I picked a name which is Bal Krishna Das. And dear devotees, please don't forget that you are Bal Krishna Das. You are not just Bal Krishna. You are Bal Krishna Das, and everybody, and you'll be Dasi, Devi Dasi, and Das. And we spoke about that many times. I think you got the idea. So, let's just listen. Oh, Krishna Prabhu ki! Hare Krishna. Șerban, care sunt cele 4 principii regulatoare pe care tu să le urmezi până la sfârșitul vieții tale? Jur că nu voi consuma carne, ouă și pește până la finalul vieții mele. Nu mă voi angaja în sex ilicit, în jocuri de noroc și nu voi consuma intoxicanți. Și câte runde de Hare Krishna Mahamantra tu o să încantezi zilnic? Minim 16 runde, jur că eu voi încanta toată viața mea. So, in the name of Srila Prabhupada, of my revered spiritual master and Shri Guru Parampara, I'll give you the name, a beautiful name. In the beginning I had another name in my mind, but also knowing your attraction to Radha Shama Sundara, I decided to give you a spiritual name, which also ends with Dasa, and that name is Shama Sundar Das. Shama Sundar Prabhu ki! Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mirela, care sunt cele 4 principii regulatoare pe care tu o să le urmezi până la sfârșitul vieții tale? Jur să nu mănânc carne, pește și ouă, jur să nu consum intoxicații, jur să nu mă angajez în sex ilicit și în jocuri de noroc. Și câte runde de Hare Krishna Mahamantra tu o să încantezi minim zilnic? Jur să încantez minim 16 runde de Mahamantra fiecare zi. Today, Srila Shivaram Maharaj mentioned, I don't know how much sacrifice it was from my part and Mokshupa's part, but I want to tell you, sometimes it was really tough. I mean, sometimes we were feeling lonely and without friends, without our devotees, without anybody. And Bucharest, everybody knows what is Bucharest. And we were living in a ghetto part of Bucharest anyway. So I remember maybe it was 4 years back, it was a Vyasa Puja of Srila Niranjan Maharaj, and Srila Shivaram Maharaj asked me to join him and to travel with him to Ukraine. And he asked how things are going, and I said, Guru Maharaj is really tough. It's really tough. And he said, don't worry, soon everything will be fine. And I came back to Bucharest, and after I was at the point when I was thinking that that's it, I'm going back to Republic of Moldova, because nobody's coming to the programs, nothing is working. And then when I was really kind of depressed, at that program only 2 persons came. It was Mirela and Constantine. And they were completely receptive and ecstatic. And when they saw the books, they said, I want 5 Bhagavad Gitas. And what is that? I said, this is a Tilak stamp. I want 10 of them. And what is that? That's Kantima. I want many of them. I want many bead bags, and so on. And then Mirela told me that she had a dream a few weeks before, when she dreamt about some person in a saffron cloth which told her that
she should bring us to a new place, and actually in that place devotees started to appear, and that was Srila Prabhupada. Anyway, thank you for coming. I'm sorry, Gumaraj. Well, that's what we want. We want everyone to cry. Anyway, after Guru Maharaj predicted that soon everything will be fine, and after Mirela had her dream, but then devotees started to appear. And I'm very thankful to you, Mirela, for that. Your name in the name yes, on behalf of Srila Prabhupada and Shri Guru Parampara and my revered spiritual master, I'm giving you a very beautiful name, which is called Amrita Ganga Devidasi. Amrita Ganga Devidasi ki Mirela always was afraid that I would give her a funny name like Gaurangi Devidasi. Gauranga in the sense of this bishop. Carmen, promise că nu plângi, bine? So you promise me not to cry, because then we'll start to cry together. Care sunt cele 4 principii regulatoare pe care toți le urmezi până la sfârșitul vieții care? Cele 4 principii regulatoare pe care le vom urma până la sfârșitul vieții mele sunt: nu voi mânca carne, voi respinge sexul licit, nu voi juca cu jocuri de noroc, nu voi accepta intoxicații, voi cânta minim 16 runde de Mahamantra, voi citi cărțile și Prabhupada și voi respecta instrucțiile. Vei cânta minim 16 runde de Hare Krishna Mahamantra zilnic. Zilnic și atent. Și atent. Mulțumesc foarte mult. Usually I'm not paying much attention to the mundane names that devotees have, but devotees should be above love and hatred. But I hated the name Carmen. All the times when I was saying Carmen, I was thinking, my God, but we should change her name. And you get a very beautiful name. It will be a name of a very sacred river, which is very dear to Krishna, but it will be also a name of one of the very beloved disciples, ladies of Srila Prabhupada, which has done a lot of service for Srila Prabhupada. And Carmen also was amongst the first devotees. In the beginning we were trying to preach using these bridge techniques, and it was also very difficult for me all the time. When I wanted to say we should surrender to Krishna, I had to say we have to meditate on the absolute truth. And I'm so happy that now we are over that time and we can preach directly and talk directly Krishna Katha. But I remember once during a public bridge program like that, I asked, what is your understanding about the absolute truth? And Carmen raised her hand and she said, according to Bhagavad Gita, absolute truth is Sri Krishna and we have to surrender to him. And she spoiled my lecture. And that was the first sign that now some devotees, real devotees, started to appear in the yatra who are reading Prabhupada's books and they get the idea. So in the name of Srila Prabhupada, in the name of my revered spiritual master, in the name of Shri Guru Parampara, you'll get the name Yamuna Devi Dasi. Yamuna Devi Dasi ki Павла, таким обетом вы будете следовать до конца своей жизни. Я обещаю вам никогда не есть мясо, рыбу, яйца, не принимать интоксикации, не участвовать в азартных играх, денежных махинациях и не вступать в незаконные половые отношения. И сколько кругов вы будете читать минимум ежедневно? Минимум 16 кругов каждый день до конца своих дней.
In the case of Allah, we have two things. I picked her name, which is corresponding with the first letter and also with her qualities, because all the devotees who knows Allah, they know how much she is dedicated to serving devotees and how pure she is in heart. And you have a name, which is a name of Shrimati Radharani, which means Shrimati Radharani, who is pure in her heart. And your name will be Vimala Devi Dasi. Vimala Devi Dasi ki Alina, vrei să vorbim în limba română sau în limba rusă? În română. În română. Care sunt cele 4 principii regulatoare pe care tu să domnești până la sfârșitul vieții tale? Jur să nu mănânc carne, pește și ouă, jur să nu fac sex ilicit, jur să nu să nu consum intoxicanți și jur să nu joc în jocuri de azart. Și câte runde de Hare Krishna Maha Mantra tu o să încantezi zilnic până la sfârșitul vieții tale? Voi încânta zilnic minimum 16 runde de Hare Krishna Maha Mantra până la sfârșitul vieții. Alina also will get a very beautiful name. It's a name about a holy river which is purifying all the upper planetary systems. And when she is in the upper planetary systems, this river has that name. And when she is coming to our planetary systems to purify the conditioned souls and to give them Krishna's mercy, that river is called Ganga. But in the upper planetary systems, this holy river is called Alakananda. Ananda Devi Dasi ki Limba română. Limba română, foarte bine, mulțumesc. Care sunt cele 4 principii regulatoare pe care tu să le urmezi până la sfârșitul vieții tale? Jur să nu consum carne, pește, ouă și carne, pește și ouă. Jur să nu joc în jocuri de noroc. Jur să nu primesc intoxicații și să nu fac sex ilicit. Și câte runde de Hare Krishna Maha Mantra tu să încantezi zilnic până la sfârșitul vieții tale? În fiecare zi jur să încantez 16 runde, mai mult de 16 runde, până la finele vieții. Deci minim 16 runde. Natalia will get a name from Shirada Sahasranama Stotra, and actually this is a name of Shrimati Radharani. And in the name of Srila Prabhupada and my revered spiritual master and Shri Guru Parampara, your name will be Narayani Devi Dasi. Narayani Devi Dasi ki Tatiana, care sunt cele 4 principii regulatoare pe care tu o să le urmezi până la sfârșitul vieții tale? Până la sfârșitul vieții mele, jur că nu o să mănânc carne, pește și ouă. Jur că nu o să accept intoxicații, inclusiv ceai și cafea. Jur că nu o să mă angajez în sex ilicit și jur să nu mă angajez în jocurile de noroc. Și câte runde de Hare Krishna Maha Mantra tu o să încantezi zilnic până la sfârșitul vieții tale? Minim. O să încantez zilnic, minim 16 runde de Maha Mantra. Tatiana will get a name also of Shrimati Radharani, which means the most beautiful one in all the 3 worlds. And your name, in the name of Srila Prabhupada, my revered spiritual master, and Shri Guru Parampara,
your name will be Triloki Sundari Devidasi. Triloka Sundari Devidasi ki. Cristina, care sunt cele 4 principii regulatoare pe care tu o să le urmezi până la sfârșitul vieții tale? Jur ca până la finalul vieții mele să nu consum carne, ouă sau pește, să nu consum intoxicanți, să nu mă implic în sex ilicit și în jocuri de noroc. Și câte runde de Hare Krishna Mahamantra o să încantezi minim zilnic până la sfârșitul vieții tale? Jur ca până la finalul vieții mele să încantez zilnic minim 16 runde de Hare Krishna Mahamantra. She's doing some welfare work. She's working in this welfare society like that. But I'll explain too much. Srila Prabhupada is writing somewhere that Kshatriyas usually they has very soft tongue and very hard heart. But Brahminical people, they sometimes can be a little bit harsh. They can cut, and they have a timbre of voice like Christina has. But inside, there is a very, very beautiful and caring heart. And in the name of Srila Prabhupada, in the name of my revered spiritual master, in the name of Shri Guru Parampara, you'll get a name of Shrimati Radharani, which is in the translation means that Shrimati Radharani, whose heart is full of essence of mercy, and that name sounds as Karunarasa Devidasi. Karunarasa Devidasi ki. Eu accept instrucțiunile maestrului meu spiritual. Eu accept instrucțiunile maestrului meu spiritual. Ca viața și sufletul. Ca viața și sufletul. Eu accept inițierea în Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Eu accept inițiere în Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Prin intermediul fondatorului Acharya ISKCON. Prin intermediul fondatorului Acharya ISKCON. Grația sa divină A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Grația sa divină A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eu voi rămâne credincioasă lui Srila Prabhupada. Eu voi rămâne credincios lui Srila Prabhupada. Și învățăturile dumnealui. Și învățăturile dumnealui. Rămânând credincios ISKCON. Rămânând credincios ISKCON. Și Ultimate Manager Authority. Și autoritatea ultimă managerială. Și autorității ultime manageriale GBC. Și autorității ultime manageriale GBC. Second paragraph, it doesn't make full sense. You have to edit a little. So I shall start it again. Just go use it. And they shall repeat. Yeah. Deci eu o să rămân credincios învățăturilor lui Srila Prabhupada. Eu să rămân credincios învățăturilor lui Srila Prabhupada. Rămânând credincios lui ISKCON. Rămânând credincios lui ISKCON. Și ultimii autorități manageriale GBC. Și ultimele autorități manageriale GBC. Srila Prabhupada ki
संसार दावानलनिरलोका प्राणाय कारिण घनाघनत्यम् सकलन गुणार्णवश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाद्यन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् संसार दावानलनिरलोका प्राणाय कारिण घनाघनत्यम् सकलन गुणार्णवश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना सिंगारतन्मन्दिरमार्जनादौ श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना सिंगारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तश्च भक्तांश्च निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् युक्तश्च भक्तांश्च निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् संसार दावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् प्राप्तश्च गुणार्णवश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् चतुर्विधासी भगवत्प्रसाद सर्वान्नचित्तान् हरिभक्तसङ्घान् चतुर्विधासी भगवत्प्रसाद सर्वान्नचित्तान् हरिभक्तसङ्घान् तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् श्रीराधिका माधवयरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतीक्षण स्वादनलोपश प्रतीक्षण स्वादनलोपश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् संसार दावानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् प्राप्तश्च गुणार्णवश वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् निकुञ्जजूनरतिकली सिद्धै निकुञ्जजूनारतिकली सिद्धै
जाजाली भी जुक्तिरपेक्षणीया जो नारति कैली सिद्धई जाजाली भी जुक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षादति बलवश्यम्